LifeServe Pharmacy is a healthcare provider for genuine medicine. Our main branch is located at Rubis Toll Station, Sabaki, Athi River on Mombasa Road. Our top value is convenient healthcare and dispensing quality prescriptions at the best value proposition. Our main attention spans around providing quality medicine and excellent services to our customers. We're giving 10% discounts on all supplements, hypertension, and diabetic drugs. We also believe you shouldn't pay too much to stay healthy, and that's why we'll match any advertised price on prescriptions and medicines. LifeServe Pharmacy is a healthcare provider with a human touch. Oya. Hey. Watu wapao, watu wangu pale hivyo. Walai tunawapenda, tunawatambua. Karibuni bana. Leo ni siku nyingine. Acha nitoe ushuhuda. Bwana Yesu ameifanya. Tukuwe hapa hivi. Ndo tuwabambe lakini this is your one and only sweet boy Tam. MC member interesting, the only virgin boy in Kenya with 7 kids. Moto kama pasi. Mnataka nini? Alafu, si utuambie tujiintroduce. Intro aje wewe. By the way, Azin, tufanye intro vizuri. Ni sawa, tunajiintroduce, hataki kutuintroduce. Well, member leo hana mambo mingi. My name is Nashipia Kisanya. You can call me the Queen of Mashakura. Karibuni sana. Yeah, and your Uncle G called me Alex Uchimotero, and it's about time to go down. Go down. Hi, new month, new stuffs, new things, new language. My name is Angie the Twacker. Thank you. Keep it chit-chats. And as usual, you know here, it's Newton Ogero, the only Kisii Kwaisen. You're not ready. Kama kawaida mnajua mtafurahia. And so, I'm just wondering, why do farmers wear overalls instead of crop tops? Because they grow crops. Anyway, welcome to Chit-Chat na kama kawaida mtafurahia. It's your girl. It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah, baby. Sasa ndo tulikuwa tunasemaje? Hao ndo watu wako wa leo walai. Tuko area kama bacteria kutoka Nigeria, tunataka kuwabamba. Leo ni Super Saturday, happy hour hapa ndani ya Ebru TV. Ungana na sisi pale hivyo ndani ya YouTube tunasema ni Ebru TV Kenya. Pale hivyo Facebook Ebru TV KE. WhatsApp number ni 0770 707293666. Member. Si nilikuwa nataka kusikia mambo fiti, nimeona mko poa. Our first topic of the day. Ogero. Tujajuliana hata hali. And guys, by the way, it's my birthday month. You're not ready for this. Ha! Ulizaliwa wakati wa baridi? Wakati wa baridi. That's why That is really so cold. Tunakuelewa. Anyway, our first topic of the day, inayo imtafurahia. Okay. If your bear went to Naivasha, Angie, listen. Yeah? If your bear went to Naivasha, Okay. they're automatically un-dateable. Kama ulienda Naivasha, yani wewe, Uko outdated. yeah. What are you trying to say? Na mbona umenita kwa hiyo question? First of all, wewe kama watu ambao walienda, we know what happened there. Sindio? Okay, First of all, tunajua chali yako ana Subaru. Hiyo picha yenye ulipiga Subaru ya blue tu. Subaru ni ya nani? Subaru. Ni ya nani? Like, you're supposed to address the question. Mbona mnanipo pinpoint tunauliza tu swali. You went to Naivasha? Yes, I went to Naivasha. And nilienda kuona RC, like the normal thing. Watu walienda kujibamba. Kwani? Okay, Newton, wacha kwanza nijitetee before anything else. Ulienda member? Hapana, nataka kujitetea. Mimi nilikuwa Naivasha ni sawa, lakini sikuwa nimeenda kufanya zile vitu watu walikuwa wameenda kufanya. Mimi nilikuwa nimeenda kibiashara. Niliangalia population. Nikaona waseni wengi, nikajua hapa hivi kuna business opportunity. So nikaingia pale hivyo, nilikuwa nataka kuleta rada ya mapitu na nini. Kibahati mbaya. Ngoja sijamaliza. Kibahati mbaya kufika huko hivyo na masidi. Kufika huko hivyo nilistukia sasa mimi ndo nauziwa. Ile raha ilikuwa huko, mimi nilistukia tu nimejibwaga ndani tu, hata sikujua mimi nilikuwa sasa customer. Really? Nilipatia msee mwingine anishikie hizo, acha nikam. Kama dem yako alienda. Listen, you know, we can laugh about it. Memes have been made about this whole thing. But Angie, you look amazing. Let me. Thank you. But guys, I want you to understand that it's very sad what
our young people are doing out here, especially, let me speak for ladies, because I believe God put me in this world to be a big sister for a reason. Yeah. And I am very concerned on how, especially, women are engaging themselves into sexual immorality and also drinking. Let me just speak about drinking. People don't have the knowledge or the understanding or the proper way of drinking alcohol. People are abusing alcohol. And my concern is, first of all, when you get that drunk, you get that wasted. Fine, it's good to have fun. Even me, I drink. I drink my whiskey on 2 rocks, or sometimes I do it with passion. I know whiskey people hate that. Or I drink my white wine. I do that. But then again, we need to understand there are ways and things you're supposed to follow and do when you're drinking. And I don't like the fact that we've really embraced this whole having fun. The more you can bottoms up a whole bottle in your stomach, ikiwa dry, you're the coolest in the group. It's not right. It's not, first of all, it's not even good for your health. And when you're getting that drunk, you're putting yourself into so much risk because sababu uko unconscious, aujui nini ina happen next. Yeah. So it's very wrong. And unajua umesema kitu poa. Because personally, mimi nimeona vitu ina happen. Mtu kama, first of all, kama demu yako alienda tafadhali Naivasha. I have heartbreaking news for you. Okay. First of all, what happened there, let me just not say it. And unajua, ladies walikuwa wamepea a lot of young men pressure. Oh, my girlfriends wanaenda Naivasha. Yeah. So unapata kaka kuna best yangu. Demu yake alimwambia tuende Naivasha, but since our own car, akafanya nini? Akaingia to the nearest car haya. Akachukua Benz. Juu Subaru hazikwangi, most hazikwangi haya. Too bad, iliibiwa kwa parking lot. Okay, that's a joke, right? See joke by the way. It's not a joke. It's not a joke. Wow. Iliibiwa kwa parking lot. Umse sahi pesa anadaiwa, nani atakuja arambe ulienda Naivasha? You know, some things hata utaelezeaje mamako nilichukua gari kwenda kukula raha. Sasa inadaiwa 2.3 million. It doesn't make sense. Bringing us back to the topic, you're saying that people who went to Naivasha are not dateable. Why are you saying that? Because wacha nikwambie, Ogero, first of all, you're not there. So your friend is acting like your eyes. Yeah, alienda kaibiwa. And he's just one among the 10 when you, ama 100 when you walikuwa hapo. Kuna watu walienda for genuine reasons. Kuna walienda promotions, kuna watu walienda kama kina member kuuza CD na P2, which was a very wrong motive, but juni biashara Mogekoyo unajua nafikira kila kitu. It's still okay. Business idea. Ndio nakwambia kuna watu wameenda promotions, kuuza vitu wanataka kuuza. Kuna watu wanataka tu witness. For us, I think the first time, the last time there was a safari rally in Kenya, Rari, Kekoyos. The third time Rari in Kenya. Yeah, change. The last time there was that event again in Kenya. Other way to when you wait to happen to witness, we were very young. No. So, okay, Nash, apart from no, it's not annually. The last time it was held in Kenya. Yes, for me, How yes, old were you? yes. 3 years young. I still remember very well. Oh my God, and I think that's, oh God, I remember, and I have a very vivid nini because it was in Kajiado, so it was in our more county. of our areas and all that. And I think that's the first time I started having a crush on Glory. So you get my point. So watu wengi hawakuweza kupata hiyo chance. So people wanted to go and witness. And for married men, because most of them went there, walikuwa na escape the chaos at home. Unana hey anytime too. Yeah, me have married men who are my friends, and they were there who even told me, mi nahepa nyumbani. But don't believe any married men. No, it's okay. Actually, if you see the most photos that are posted there, hakuna bibi ya mtu alikuwa huko amebanisha mtoto. Watu wengi walikuwa huko ni maslay babies, like they wanna go and slay, and juu kina member hamuna pesa, anachukuana na kina wiki. At the end of the day, I'm a firm believer of not working with stereotypes because mwisho siku, there was a lot of hype and a lot of normalization of hiyo usherati ambayo ilikuwa inafanyika Naivasha. So that really pissed me off in so many ways because I know of families when you walienda ka familia nzima, like baba na watoto wake and everything, just to go there and witness the WRC Safari Rally because it was history in the making. The last time we had that was over 19 years ago. So you saying that ati kila mtu mwenye alienda huko is undateable, speak for your girlfriends and boyfriends. Speak for your man, speak for your woman, because ka wako alienda kufanya hivyo, si wa kila mtu alienda kufanya hivyo. As Angie alisema, there were people who went genuinely there to work. Kulikuwa na event organizers, kulikuwa na ma DJs huko, kulikuwa na ma MCs. There were people who genuinely went there, and there were others who went there just because I want to witness history. It's not happened in Kenya before. Or mambo tu kayo, just for the sake of experiencing the good times there. Bado Aziza, pole. Bado
Ni fala. Bado to the other side, hata kama msee alienda raha zake, we are in a free Kenya. Wacha watu wajibambe. No, but wacha nikwambie kitu yenye niko nayo against that. It's because tuko tumeifanya yani ni kama una vile memes zilikuwa zinasema kila pahali. Like leo tunaenda Naivasha sijui kufanya hivi. Sijui by the wasi wa Subaru na madenge wa watu ati this is your mama. I'm going with this one's mama. But the reality is these things are happening. Yeah, and they were happening. But these things are happening. And we're not stereotyping. No, we're not stereotyping. But the reality is we agree, Aziza, we agree that there are people who went with their families. Yes. We agree that people went there for work. No, that's why I'm saying it's wrong, because the more you talk about these conversations, the more you're sharing memes about these things. Ata kama the percentage was kidogo, it was there. I didn't defy that fact. It was there, but haikuwa as rampant as people were exaggerating it. There were those just because photos are shared or videos are shared doesn't mean that kila mtu mwenye alienda Naivasha wala alienda Usherati. No, but you having that conversation and making jokes about things that are not morally correct just basically shows how we are normalizing it and allowing it to happen. But Aziza, let me also add something on that. You see, atoe pesa wapi? Okay, so let me also add something on that. You see, the issue of tagging like your promiscuity, like sijui watu walienda Naivasha, like everybody's like saizi kwa kila msee ni watu wenye walienda Naivasha waliendea specifically for that. Unaona? So the issue of sijui kupropagate kitu kwa social media that Naivasha, watu Subaru, sijui WRC, sijui it was just about sijui this kind of promiscuity. Take an example of wenye Wakenya wakienda kukimbia nje, like hata kishinda, mtu akishinda, athletes wakishinda, we are always proud that tuko na mshindi, right? But right now the entire competition of sijui safari rally sijui nini Kenya imebaki kwa akili zetu hata kama mtu mwenye alishinda ni Mkenya. It is that element of watulinda Naivasha walifanya sijui blah 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 and such kind of things actually they did happen. So they happen everywhere. Yeah, the fact that it was even before the rally happened, everyone was in the media everywhere. It was just you're going to Vasha to do all these nasty stuff. But watu walitake advantage event, right? Let me just put it that way. But then now, you as a man, did you feel some type of way? Like imagine yourself, like if before you went, fine, you didn't have the thought of how, you didn't look at it the way Aziza is looking at it, the way she's saying that, no, this is a great event that you want to go and witness, and probably we'll see it probably in the next 19, 20 years again. But you as a person, you as a man, will you just allow your woman to go to Vasha? With every perception that was painted everywhere, tu kitan tu hivi, kila mahali niyo drama. First of all, unajua mwanaume unapigenge hesabu. Unajua angekuwa anaenda kwa shosho yake 4 sawa. Unajiuliza atalala wapi? Atalala wapi? Kwa tent. Nani? Nani? Me, I know. My girl is edible. When akienda Naivasha, ako na nani? Yeah. Let me tell you, there's no way ataenda alipe room peke yake. Alienda na nini? Alienda na nini? Amepiga picha na Subaru ya black. Mimi niko na Subaru, labda perfume. Lakini anyway, lakini by the way, just manze relationship mingi zimeanguka hii wiki. Hiyo nayo ni sure. Hiyo ni ukweli. That's why I said that a lot of people even who went there, as much as Aziza will try and paint it nicely that kuna wenye walienda for genuine reasons. Trust you, maybe still have those who went for those immorality. It doesn't defy the fact that it doesn't mean inani piss off totally the way we are so passionate about talking about, but it still happened. Hata hapa Kanairo before we even juona kwa hii set juona penanga kalongolongo, kila mtu hapa anapenda kalongolongo. Hata sijaifanyia kwa set. No, as in I'm saying, I'm trying to drive a point. Just because it's like that doesn't mean I'm like that. Doesn't mean Nash is like that. So having those conversations zina toxify different places. And I don't understand why we're not doing it. Right now the damage is done. How am I telling a whole nation that? But I wish in an ideal society we'd think differently. Even next time when Safari this competition comes, people will kind of attach it to definitely. Kuna kitu mnaiweka. Unajua kuna msee alienda Vasha hata hapo wanajua ni nini inaendelea. Jua aliona tu venye wase. Kwa memes. Kila msee anasema tumeenda Vasha. So msee anafikiria kuna mwanaume alikuwa pale hivyo akaona mimi nikitaka usherati nitaenda wapi? Naivasha. Unaona? So the moment
kuna msee hata hakuona hizo intentions, lakini venye tulipeleka hiyo upepo tukarai on it ati tumeenda huko usherati ikakuwa yani iko tu. Wacha mimi niseme hivi, Wapi kwenda kuride pale hivyo home kama unapenda kujibamba, design yako ya kujibamba ni kwenda kuona safari rally. Design yako ya kujibamba ni Kenya wewe unapenda kufanya. Wachana na wasee kuiweka ati in code form ati the moment umefanya hivi ati wewe ukienda hiking wasee wanaanza kusema huko kuna kuwa na usherati. Wewe jibambe, si unajua umeenda huko kufanya shughuli zako. The moment umeiweka tunainormalize kila msee inakuwa Vasha. Next time hata kuna dereva atambua, dereva wa safari ile atambua unaenda competition. Hapana bibi yangu. Ni sawa, hatukatai. You know, you guys, there's a bright light to all this. Unajua in as much as Naivasha imepackageiwa. No, hiyo word ndo lilikuwa bright light. As in una get venye although imepackageiwa vibaya ati Naivasha kulikuwa. There's also kuna positive part. Unaona venye li trend, people went because wanafikiria tunaenda wasee kutakuwa na hiyo vibe. Out of that hiyo venye imepackageiwa venye Naivasha, kuna mama aliuza chips, amepikia watu chips, ameuza mask, atalipia watoto wake fees wenye wanaingia November. So si ati people have made money. Right. Juu maniambie kama hizi mimi zingeundwa Naivasha wouldn't be such a big issue. Unaget. Sasa mimi ilipushwa same mtu anasema naenda Vasha juu hiyo pia pressure unaget. So economically wase huko waliunda Katai, but the same amount of money that we raised there economically, when you unasema economic growth, be sure that hiyo crowding watu walikuwa wamecrowd hapo, expect some corona issues like I was really concerned corona about issue because uliona me the videos I saw, people were just wako pamoja wamefuata gari wamepiga like hata people were not even masking. Una mask aje na vumbi napita hapo inakuacha hata uwezi fikiria anytime. People were actually it got me thinking watu walikuwa wanakunywa hadi usiku. A lot of things were happening. And just to get back to what I was trying to say before you cut me short, Aziza, kuna watu vijana wadogo hawana Subaru. See, kunao wako nao, but a very big percentage of those people are riding big machines, my dear. We know the arm of 35 and to 40 something. So that already tells you, that wababezi ndo walikuwa huko. But no, you know why there were actually Subarus there in the first place? It was not hype around Subarus. Yeah. It was because most of the after parties zenye zilikuwa hapo, clearly it was stipulated there, Subaru versus nani. The car was stipulated there. So conversation haikutoka ati juu, wasi wako na dondo wanaenda huko. No, people were literally hiring Subarus tunaenda kaa crowd, ndo tuende hiyo after party, ndo tuende all of that. So guys, clearly we'll never finish this conversation. Yeah, I know you may not. But for me, I'll just tell ladies, please, the same way you wear your clothes, carry your standards with you. Thank you. Every other time. even men, not that. Mimi, I'm just speaking to my sisters. I just told my brothers too. I'm speaking to my sisters. And don't put yourself in risk and then now you want us to start having placards or saying that we are putting you in a box. No, we are not putting you in a box. We are calling you out. Take care of yourselves. This world is brutal and you don't... Even this person sitting next to you or your BFFs, they can turn against you. Higher. Let's go to the second topic of the day. So it says, do boys' relationship with their father affect the type of men they become? Yeah. True. Yes, men. Unajua, niliwaambia kitu moja na sijui ama mlinirada. Venye sisi tulikuwa tunaraiziwa na wazazi wetu, si venye tunaraiziwa watoi wetu, na si venye tunaweza taka kuwa raise. Sisemi hawakuwa na anything positive to offer. Walikuwa na offer a lot. Kama saa me I look up to my father, kuna vitu. Yani huyo mzazi ni hard working, unacheki. Alafu na kuna ile hata ni the voice of a man in quotes Lakini kuna vitu zingine kwa relationship ilikuwa hamwezi discuss kitu na mzazi, unaona? Juu ni past, hivyo ndo kulikuwa kuna go na lazima kungeenda hivyo. Scientifically wakasema unlike poles attract. So unacheki mimi relationship yangu na ya mokoro tuko aje? Lakini mimi na mzae kuna venye unacheki ni kama tu venye magirls unapata wanasikizana na wazae. Juu hiyo ni kawaida, wanaweza discuss issues zingine hadi unaona ni yapi. Lakini sasa ukisema ati na tu affect venye tuna relate na unajua mimi venye una relate na familia yako ama na wife wa yours, hiyo ina depend sana na wewe ni nani, unaona? Si venye uliliziwa ama nini. Unaliziwa ukiwa hivyo. Si tunapata generation mzima ni ya wachawi, lakini wewe unaamka hapo na kueni pasta. Sawa. Ukiongelea wachawi, let me pick it from there. Have you seen what I've done there? Okay, I think personally
how your father venye alikuwa na behave kwa nyumba it affect my behavior. Personally, I've never seen my father beat my mother, and that is something I swore never to do. Na get sitaicha mimi, I'll never raise my hand on a woman, right? So anato ukiangalia hata mabesto wangu wale wenye ulikuwa unasikia kwa class, oh babangu anachapa mamangu. In future right now when like there wamefika hiyo age relationship, unapata so like the violent juu akiwa mdogo alikuwa anajua mwanamke akikushautia chapa kofi. Mimi sijaijua, mimi najua wanawake ushout. That's why hata ukishout mimi sina shida, una get. So and another thing, see ati personally for us men, I don't think tunafaa tuchukue vitu yote yenye baba zetu wanafanya. Unajua there are some fathers out there who are stupid, and I usually say not everyone who is old is wise. Yeah. Even idiots grow old, Yeah, you know. do. So kuna wazee huko hivi ajui kutitu women, so ule son mwenye anamraise ata grow up akijua pia ni hivyo, una get? Yeah. Uncle? Okay, so that statement according to me it's 50-50. And I would say 50-50 because I want to bring my reasoning in the aspect that kuna different households. Like for example, according to member, amesema like unlike charges attract, right? But now that insinuates that like poles, like mostly they repel. Like you'd find that a boy would be more comfortable to talk with the mom, interact with the mom more than the dad. But you've got households whereby the son feels more comfortable, more free interacting with the dad. Yeah. So there's this friend of mine, actually he's older, akona mtoto, and we'd gone for this come together thing whereby you guys are going to have fun. Then a friend of mine was like telling the son, because the son is kind of mdogo, but handsome. So you're giving like a statement to compliment this kid, right? Then the dad was like, I don't like that. There was nothing wrong with this guy giving compliment. Like, ukikuwa mkubwa unatesa wasichana wengi kwa hiki jiji. Then the dad was like, I don't think that is your responsibility to call out the man in my son. You see? It's just a compliment. No, get it. It's okay. Like, when it is time for him to do that, I, as the father, knows my position in his life. I'll do that. No, he's just a keyword. So He's overreacting, you find, relax. Okay. He's overreacting according to maybe how you're understanding it. But now, according to how they are bringing up their son in their household, that is how different it is. So, yes, the way you interact with your dad, it matters a lot. Guys, first of all, speaking as a parent, a child's stages is different. There are some years that he's so close to the mother. There are some years he's so close to the dad. His relationship with his dad, does it affect him? Yes, it does. And it can affect him in a good way or in a bad way. In the same way Ogero has said, because what happens is you as a child, your father, you as a son, your father is your only audience. So you live to please him. You live to see his upload. You know, when he celebrates you, when he's happy with you, you feel good about it. That's one. But then secondly, at times, boys tend to emulate their father in everything they do. In terms of, if a father is hardworking, that's why there is generational. You find if a father is hardworking, the sons are going to be hardworking, and it continues. But then for me, my problem comes in when the father is toxic, or the father is abusive towards the mother, or towards even the other children, or he's just bitter and angry about life and everything. But then now that also gets into the children. And your child becomes you. That's the reality. So us out here, there's a saying that they say, if you know you're still broken, don't get a child. That child won't fix you. Fix yourself before you become a parent, so that your child don't grow up healing from you. Why am I saying that? It's because I know of people who are violent towards their spouses. I know of people who are very toxic, and they are a product of their environment. And especially for men, they're just emulating what their dad is. So it has a huge impact. Okay, so what I was thinking about what you said, maybe being raised with a violent dad who beats up your mom, that can raise a good person or a bad person. Unaweza raise your family on how this man beats up your mom, mistreats her, uko na ile kitu ya I'll never do this, I want to see my, you know, utaitaka kuona hiyo demi yako akilia kama mamako, utataka kuona mamako akipitia vitu zenyewe, as in demi yako akipitia vitu mamako alipitia. Na pia kuna mwenye ataona hivyo so this is the thing to do. So as member said, I think if you're just a good person from within, you're just a good person. As much as wazazi wetu kuna venye wanaweza impact life yetu, me I think if you're a good person, you're just a good person. As member said, because unaweza kuta kwa hiyo familia wachawi kunatoka kapasta kamoja, kwani yeye alitoka wapi, you know? So
Okay, it's a 50-50 for me also. That's what I'll say. And if I'll talk on also ladies, as a sister or a mother of a boy who I've not raised. But I've seen my brother and my son so close to my mom than my dad. It's stages, it's age. But even since my brother was young, he has been always so close to my dad. To my mom, sorry. And as for me here, I've always been so close to my dad that even when I was an adolescent, I found it so nice to tell my dad than my mom. Like, I don't know how. And I've been brought up by them both. As in, I find it so secured. So nice to tell my dad things that I can't tell my mom. When I was starting getting a boyfriend, I wouldn't tell my mom about it, but I'll talk to my dad about it. So, sijui nitasemaje about your like pose ama whatever. Brangu wezi ambia di mzae ako na dem. Anaogopa kabisa. But na si ati my dad is violent or anything, but it feels so secure to tell my mom. I don't know why. So hapo kwa hiyo like pose attracting and like pose. Yeah. Please take us to a break then. Right, to so really continue. You can hold that, then you come back after a short commercial break, then continue with that. So guys, you can check us out on YouTube, it's Ebru TV. On Instagram, it's Ebru_chitchat. On WhatsApp, it's 07. Remember? 72 366. I thought you were the brightest in the... Okay. I'm the brightest. When you come to other stuff. So guys, let's take a short commercial break and we come back, we'll continue the same topic. Yeah, welcome back. We are now from the break and we are continuing with this whole debate about like how is our interaction as men with our fathers contributing, like do they contribute to our full upbringing? So yes, Angie, before tuende kwa break ulikuwa unasema kitu? Yes, and also something I was brainstorming about. Nimekumbuka mkisema about there's a topic we had here and Nash was talking about uncle wa gas, uncle something. So unakuta pia uncle wa maji, boyfriend ya mom and such things. Wako! Remember you clicking and say these things are not in our society. Boyfriend wa mom. Na uncle wa kutengeneza steam and all that. So as we were trying to say also, you don't raise a child by your own. Yeah. Kuna cha, kuna uncle zake. So because that really applies on those single mothers. When you can't say just because I'm a single mother and my kid doesn't get that fatherly love ama kuraiziwa na babake, it will really affect the kind of money he's gonna be. Yeah. I think this inakatu kama topic ya last week, but there's something. Can I say something? Yeah, please. Yes, please. Yes, no, nakatu naona line inapata inapita ikishafika kwangu chakula ndio hiyo. Angie, here you go. But on a really, really serious note, I believe in one way or the other, it will obviously have an impact on the kind of man you're going to be. Whether your dad is a part of your life, his presence or his absence will make a great impact in the kind of man that you're going to be. Because at the end of the day, there are people who take the choice to be different, but deep down inside, bado ime affect jinsi una approach certain issues. Because there are a lot of men who are unhealed right now, wanatembea so broken and so hurt because of the kind of environment and you really grow up in. Because their fathers used to do this, their fathers used to do that. Even the ones who show that they are strong and overcome the odds to now want to treat their wives better, deep down, kuna yo maumivu yenye affect. That's why for me, I'm a firm advocate of people being better parents. There's not so much you can do to change the kind of environments in your tumetoka, but at the end of the day, as you heal yourself, make sure you're fully healed because it will impact you in one way or the other. Na pia ka babako akuwa present in your life, pia ita impact the kind of father you're going to be. So make sure that you're healed and you're at peace with that so that you're not extending the same kind of heart to the next generation. Yeah. Wacha nipake rangi kenye Aziza amesema. Kupaka rangi tena. Sasa mimi nishajijengea nishaika mpaka dirisha. Sipaki rangi mbaya. Ile yenye unapendanga. You think good. Kwanza niseme hivi. Umesema vizuri sana ukuwe at peace na yani uhil. What Newton said, you choose not to beat your wife because mzae yako anapiga bibi yake. Unacheki? Hiyo si enough. Juu ujachuza ati juu umeona umeona ubaya wa kupiga bibi, umechuza juu umeona mzae yako anafanya nini? Ama mzae alikuwa anapiga so wewe utapiga. So lazima uende into details. Ujue hii historia ya kuwa toxic, effect zake na nini zote uone So wewe uamue. Beside kuchagua bado kuna kufanya uamuzi. Na unaweza kuwa advocate kama Aziza. Ongea na wase wasikue toxic.
wacha mimi nitaichukua na side zote mbili. Wacha niongee na mzaa yako pale hivyo nyumbani. Wazazi. Venye unalea mtoi wako ni muhimu sana, Ni muhimu kwa maisha yake. So hata kama society bado unaweza lea mtoi vizuri alafu society muharibu, we play your part, alafu saa God na yeye atacheza part yake. Muonyeshe zile vitu poa. We mtoto na wewe, you have a choice to make. Hata ukireiziwa wewe unaona tu huko ni maboxing usiku na mchana. Wewe uko na choice yako ya kumake, unaweza amua this not the way. Make the right choice. Nikienda na nirudie tu ile story ya wachai, tukienda na mandugu zetu huko hivyo Ukambani ama Wakisii. Unapata wanaongea stories za wachawi, lakini in that area tunapata kuna mapasi. Cause hawa say waliamua this hawa way. Unaona? Wewe jiamulie wewe mwenyewe itakuwa fine. Nachukulia tena hapo kwa wachawi. Nafikiri mbona lazima ukimaliza tu unipass over na wachawi. Nikuchawi. Iko hivi, mimi naona like the fathers out there, raise your sons the way it will raise you. Cause mimi nakumbuka, and I'm sure for all of us here, when to ile day yenye umeanza ku notice girls, unaanza kuona yo, this is beautiful, she's not beautiful. This is beautiful. It's okay, we are there. We are. Hebu kijibu hiyo, hebu tuambie ni kwa nini relationship ya maboys na baba zao ikuwa strained? Like kuna ugumu. Yeah, unaona ugumu inatoka wapi? For instance, I was heading there because unaona yo age fulani yenye si uanza ku notice girls, wezi kaa si kama juu venye unaonanga ati Chalia anaweza kaa na babake amwambie kuna udem nimecrashia class. Okay, ndugu yangu alijaribu akiwa form 2. Alikuwa Kenyatta, tulimbondea hadi maji ya kunywa because babako anakuuliza mimi nalipa fees, wewe unaenda kunini my friend, utanyoroshwa, utafinywa. Don't try. That's why I'm telling the fathers. I know, see what happened to our, yeah. We are the new dads. So ikifika tani yetu, manze, this is normal. Usione like when your son comes and tell you that I'm noticing a girl ama nini, usimchape because hata umchape, see, it is natural. Easy feelings zinakuwa. So just sit and talk with him. Yeah, there's something we are all talking about, and we need to know that it is very difficult. The way you're saying that it doesn't matter the kind of environment you grew up in, make your own decisions, know what is right and do what is right. It's a very hard thing, and it's a personal, like it's a deepest and a very personal reason for you to sit down and call yourself a wakamkutano and say, you know what? How I was raised, how I saw things being done in my family is not right. I need to do this, and I need to break the cycle and actually be a good husband to my wife. So we might think it's just easy, but you need to actually probably even go for counseling for you to go through that and for you to heal from the trauma or how the experience that you had to make a difference. And also I think maybe in future, when you sisi ni wa young, we tuna grow, we should be better than our parents. So hizi Nash mtu wako kuja kwa mimi nimeona kasichana fulani umweke hiyo kofi. Wezi pea bare. Una get? It's a different situation. Don't raise your children the way you were raised. You should understand. Alafu hizi vitu ni feelings, man. Zina grow. Like hata ukikataa, mimi waambia wazazi hivi. Actually, I always tell my dad like that. Pastor Chege, nisipokuambia, as in I'm going to tell someone else. Yes, if you feel like you won't tolerate me, juu nitakuja nikwambia alafu ujam. I will look for someone else who's going to, as in atani accommodate na nisikize. So parents, especially now that we're talking about father and son relationship, please bring your sons close. They end up in drugs, they end up depressed, they end up in all these bad things. It's because you people are not keeping them so close. Unasikia sijui mtu wako amejihang wapi unashangaa aje. Because you've never known what is affecting your child. But what if you're keeping this person so close to you, you'll know definitely what is affecting them. So is it me personally talking of that, my parents really know every step I make. Nafanya hivi, napenda huyu, nilipeleka Naivasha, nilirudi nyumbani sikulala jana. You see those things, they might sound absurd, but they're so really nice that hakuna room itafikia mzazi wako ati Ogero ameonekana akivuta bangi anajua anavutaga, tulipeleka rehab kwa anavuta kidogo kidogo. You know, I know for real. That even when your children make mistakes, hizi ndo zinafanyanga. Like for you, it's very, you have a conducive environment for you to be yourself, regardless of whether umefanya kitu mzuri ama kitu mbaya. Because at the end of the day, you find your children are
really, really struggling to try open up to you, to try show you the reasons as to why they're acting in a certain way, as to why they're doing what they're doing. But instead of understanding or instead of getting to know the root cause behind it, all you do is just look at how bad they are and how negative the entire situation is. Yeah. And now what you're doing is that you're just providing distance, and a very, very good distance between you and them that will be so hard to recover. So if you're a parent who's listening in pale hivyo nyumbani, or you're a future parent, because all of us are future parents, it's easier said than done, but it takes a step from you to actually stand up and say, you know what, hii ndo ilikuwa past yangu mwisho wa siku, hii ndo kenye mimi nilipitia. Chillax tu kiasi, unajua ukinani hivi, na unajua nikaa unataka tu kuniruko hivi. Yeah, so at the end of the day, it starts with you. So make sure that wewe kutoka ndani, you've healed every single bit of you. As Nash said, it's a product of a process. So go through that process. That's the only way you're going to be better. And right about now, wacha tuangalie kenye wewe unasema pale hivyo nyumbani. Haya. So, this is your feedback. And to make sure that you're interacting with us, keep on sending your mama cheka. Akimwacha ngone tuseme jambo, yani amekuangalia zile macho za mwanangu. Hata simuoni. Wacha mjomba. Haya basi amko. Kwa heshima nilionayo kwako. Naomba uniambie. All right, so let me start something on parenting, right? Because we talk about parenting, talking about environment. Yeah. There's one time Nash mentioned something here that parenting haikuangi kitu rahisi. Like you give birth to your son or to your daughter, but you never know how to bring them up. Yeah. That's where the issue of bringing help wa mtu wa gas ilitokelezea. So parenting doesn't have a manual. And the reason why we always keep on saying that like the environment that people grow up in determines who they are tomorrow. Yeah. And I'm not disagreeing with you guys, but I'm saying that the future is here. Because when you keep on saying that we are the future parents, we'll start doing things differently in the future. What about now? Like how we are trying to change things now will determine what product we get tomorrow. So guys, parenting in a manual tafadhalini, let's help. Because if you're also suffering, when Anja anasema, like wazazi mkue close na watoto wenyu, so that when they have a problem you can easily notice, they should also be open, like ready to be helped. Like if I have a problem as a son, I should be able to approach my family, my parents, and tell them that dad and mom, this and this and this is happening. So I think that communication is very important. Just to conclude. Wacha niambie, unaona youths pale nyumbani, wacha niongee mbio. Youths pale nyumbani, don't take everything that your father did I mean, I have friends when wanasema mimi mwanamke hezi niambia kitu cause babake alikuwa anafanya hivyo. Usitumie traditional methods sahi. Wewe ukitoka nje hapo unaona watu wakitembea na shuka. Hiyo vitu iliisha kitambo. So unapata like ati kuchapa dem haina issue, wanaume hiyo ndio kuwa mwanaume. Wewe mwanaume nawaambia nkoni mwanaume, piga vitu ya maana. Ende upige mayowe, piga nduru, piga mswaki. Hizo ndio vitu unafaa upige. Never raise your hand on a woman. Nice. Sawa. It was actually worth it. The time given to you was actually worth it. Your husband has something to say. Okay, my husband, talk to me. Hata mimi wacha nirapie my youth pale. Wacha niwarapie. Unajua leo ni kurao. Mumiongelesha wazai na mkasema si rahisi. Yeah. Pia wewe kijana, the only thing that is passed from a father to a son ni wealth. Hiyo tu ndio ile kitu unaweza inherit kutoka kwa wazazi wako. Na ukiinherit bado kama una kichwa mzuri, yote utaimwaga chini yote. Ni watoto na pombe. So inherit what is healthy. Haya, sawa, mimi na inherit ma comments hapo hivyo. I'm taking this inherit. 0770729366. Yani nimecheka mpaka machozi. Oh my goodness. Yeah. 0770729366 is our WhatsApp number. So in case unataka kuzungumza na sisi, wewe unashangaa nawezaje ongea na member, nawezaje saidiana kiuchawi na Newton. In any way possible, Musha, what you want with Angie, with Kina Jemo, with Kina Tiff, who are not here today, you can do that via our WhatsApp number. But for now, wacha tuangalie venye mmesema. Leo ni mingi, so ni kurap. Sawa wazi. Naona Fei anasema na watch na bwanake Cornelius, amewasalimia nyote, anawapenda. Naona Mary from Limuru, Doreen kutoka Likoni, naona Clinton kutoka Dago, Mbogi man. Nawapenda sana yani. Dolly from
Kayole, naona pia kuna msi anasema ana appreciate venye tuwa tunawa encourage. Hajatuma jina lake hapa lakini amesema how we encourage both men and women to be better people of society. Wow. Thank you. Newton hiyo ni yako ambe thank you. Wani ndevu Umeniita watu Angie. wallahi. Data umeniita Angie. Newton member, yes. Thank you. Sikia Newton atuoni ndevu. Hata uwezi Hilo signature. Haya Mercy, naona Winter from LD, anasema show iko moto. Eli from Thika anasema anapenda show na anawapenda nyote sana. Tumpenda. Alafu Makena kutoka Ruiru amesema anawapenda sana. Big up. Haya, kuna mtu anasema hi chat ni Shaggy from Maseno, show iko lit kabisa. Felistas kutoka Mombasani anasema show iko moto. Dada tukupenda tunafirigisi. Jamani. Alafu tuko na Koi anasema anapenda perspectives za kila mtu. Wow. She's new to the show so tunaweza mkaribisha nyumbani. Karibu. Okay, tuko na Europe. Amesema pia ni new fan from Kisumu. Europe, jina Naitwa Europe. Europe. Ameandika YUROP. So Europe. accept people. Hiyo ni Abdalla Europe. Aya, Sylvia kutoka Nakuru na kucheki, Dama from Kijabi, I see you. Alafu pia tuko na D anasema I'm new from LD. Karibu Hey, nyumbani ni kutoka karibu LD. sana. Kuna Keshi wa Vasho anasema show iko lit, ametupatia pale fire emojis. Asante. Alafu tunajua Vanessa mmoja lakini tuko na Vanessa mwingine kutoka Umoja. Okay. Anasema anapenda show na topics ziko on fire, zinawaka moto kabisa. Shukran. Joshua kutoka LD na kucheki, Roslida from Kampala. Kampala, Alright, asante. we see you. Lucy kutoka Shauri Moyo, hizo ni ma area zetu by the Shauri yako. wasango wa Islam. Yani shauri moyo, yani iko. Moyo wangu umevunjika. Imenichanganya. Haya. Kuna Tess Khalifa anasema anawapenda sana, amesend love. Mercy from Kericho. Don Pimbi anasema anawapenda sana. Tumpenda. And then Susan Mwendea from Kayole amesema yani nyi wasetu mko juu kabisa. Kevo wa Umoja anasema chit-chat ni noma sana sana sana. Asante. Anji unasalimiwa huku ndani nakwambia. Nimesalimika. Zipokee tu zote at once. Nimezipokea. Okay, Dan na kucheki kutoka Githurai 45, Zubi from Roysambu, Naomi kutoka LD, Nash from Nakuru. Ni wewe. Sumsalimia pale hivyo. Hi namesake ati karibu niseme Nickname. Anaitwa Nash Hi, nickname. amemsalimia Nash. Anaitwa Nash. Si sasa juu ni namesake. namesake wangu. Haya, pia kuna Anji kutoka Ruiru, msalimie. Oh, hi. Anji Ruiru ama mimi ndiye amesema. Okay. No, Anji Sasa kutoka bibi. Anji kutoka Rusungu. Acha kukusululana. Ni Hi Anji Anji, kutoka hi Ruiru. MC. Thank you for always watching us here. Haya, Ruth ako hapa na she's new here so Asante sana, tumkaribishe Ruth. kwenye Asante. familia. Karibu nyumbani. Doreen Kamulusi from Nakuru na kucheki, tuko na a new fan hapa hivi. Oh, God, okay. Anasema the discussions ziko moto sana, asanteni sana for raising issues zenye si upitia on a daily basis. Wow, thank you. Alafu Flozi pia anasema the discussion is so good and I think both parties, male and female, should be ready to ask each other for forgiveness. Hiyo ni ile topic tulizungumzia. Alafu Marion from Embu pia yuko. Nasema. Mtami nimesalimiwa. Thank you so much to Senta May from Namanga, Kajiado. Mnaambia show ya leo iko lit kabisa. And then anaitwa nani? Hajatupatia jina hapa but amesema tunamuinspire sana especially the ladies. Vinny from Thika anasema he feel their love siku hizi ni tricky. And then tuko na Monica kutoka Kiambu anasema mark me present. Hey, Monica. Hey, I forgive you guys for making me choose chit chat as my favorite. I love you all of you always look amazing. Ai tunakutambua. Dando nani Caleb kutoka Dando anasema show iko lit, gotea kila mtu hapo hivyo. Tumegotea. Alafu Shira anasema today's topic is on fire and then anasema hey ati sisi madem tuko big headed ni sawa tu. Yani But let's take a look at the question that we have today. Okay. Because every last part of the show waga tuko na swali najaribu kuitafuta. My goodness. Nitahuti. Tunashukuru sana manufaa. I'm trying to look for it. Okay, here we go. So kuna mtu anasema hey chit chat. Hello. Hope you're all good. I think I have a problem with my to-be future husband. So that's the fiancé. And alinipeleka kwa mother-in-law tujuane, but hakupendezwa na mimi. So the man amechange attitude yake. What should I do? Juu naumia tu sana. I'm Dora from Bangu. So anasema yeye akona shida na fiancé wake. Huyo ni msemo mwenye alikuwa anafaa kumuoa because alipelekwa kwa mother-in-law and then now mother-in-law hakumlike. So after mother-in-law kutomlike, member aka change mind akasema unajua nini?
Sasa ajui afanye nini. Huyo ni nani? Huyo ni mama's boy to start with. Na wao ni wale mama's boys wenye nani? Kwa sababu wanakuwa controlled. Usipite hiyo njia. Let me tell you something, member. The moment I've seen member, the moment I've spot member, the moment I've decided it's member to the end. No. Wacha nikwambie, no, just hakuna, kama ulikuwa mbaya ningeona from the word go. Hakuna venye nakupeleka kwa mamangu, atujume kwa hoa amependizo ndevu zako, ninakuja na change attitude yako. Mbona attitude yako change the first time? Member. Sweetheart, wacha nianze kwa kuuliza hivi. The first thing, kwa nini tunapeleka mtu kwa mzazi? Si introduction, wewe na wewe. Okay, nauliza swali. Okay, it is a positive question by the way. Kwa nini sisi ni wachumba, si ndio? Tumefika mahali nataka sasa upate wazai wangu wachumba. Wachumbaji, wachumbiana, wakachumbiana nyinyi. So, uko place nataka kukupeleka kwa wazazi. Okay. Kwa nini nakupeleka? Formalities. Asinione kwa barabara anipite aseme wewe ni nani? Asinipate kwako kidogo anize wewe ni nani? Ajue kweli kijana wake ako na kamdengezi kwa nyumba. Sawa. Si assessment. Thank you for that one. Si attachment. Wacha niseme hivi. Kama kuna kitu serious sana na kama kuna topic mimi inaniogofia sana ni hii topic. Inakuogofia. Si ndio nasema inaniogofia sana. No, mwachana zungumze Kiswahili. Haya zungumza. Mambo sijali big-headed. Aki walai. Wasika kusho. Sicha kila bondo. Sawa. Sende baby. Yes. Mtasikia hivyo. Oh. Anyway. Wazai tafadhali. Okay. Let your children be. Thank you. More than Thank you. What's wrong? Unajua kama huu mtu ni mwizi, wewe huwezi jua mtu mwenye atajuama ni mwizi ni huyo mwenye wamewana na yeye. Tafadhali. Wameba, ni nywele ndani na hivi tafadhali. This thing, kama kuna kitu inaniumaga, this thing walai ni serious. Unajua, hakuna venye mimi Anji na kupelekea mkoro, alafu mkoro anajifanya vya nakujua kuniliko. Unajua? Hata wachana experience. Ati yako na spiritual eyes. Sasa wazai. Umelete tena mtu huyu ukileta hapo mtu kama hayuko sawa, wewe uliolewa. Thank you. Ama wewe ulioa. Wachana kijana yako wafanye mistake yenye ulifanya. He is too young ama she is too young, atajicorrect tafadhali. Na nyinyi vijana ni msichana na mvulana. Kiswahili na Kimenya. Naona na Kimenya. Haya. The moment umepeleka mtu kwa mzai. Umeambiwa na Alex umemwambia ni juu ya nini? Si assessment. Thank you. Umesema ni formality. Yes, formality. Si umeenda pale unaanza kuambiwa yeye huyu mtu ni mnono, sijui familia utakai watu wanono. Shame on you. Wewe ulichagua huyo mtu. The moment umempeleka nyumbani, wazai wasemewa mtaki. Usiambue stories za laana na baraka. Hiyo ni ujinga tuliacha. Hata kama mimi ni Mkikuyu, sorry to say so. Mtu anaweza kulaani tu for nothing tu. Yaani usikie tu ati Anji. Tutakai watu weupe. For what? Na amekwambia stai kanyaga, kwa hiyo stai kanyaga msije kuja huku. Sasa unalaaniwa tu bure tu tafadhali. So wazayo Kenya wamekuambia wewe tengeneza marriage yako. Utafika place akwambia, "Oi, Haji, mimi ndo nilikuwa nimekosea. Niliona kumbe bibi yako alikuwa sawa." Guys, we're almost running out of time, but I like the way you've broken it down. It's like you've read our minds, but I just like everyone to give out their point. For me, I just have a sentence to say, because this is a very sensitive matter and it can be used against me because I was in such a situation. But let me tell you, some parents are petty and toxic. Sure. Period. Yes, they're malicious. Tell us. Yani ukweli Hapo hivi kama unaongea from personal experience. Yeah. But let me start by saying that the reason why you take your fiancé to your parents is not for assessment. Manze ndio mtoke kwa boyfriend, actually inaanza kwa crush, then you start dating boyfriend girlfriend, then now you go to like now that proposal stage where you say that I want you to be my fiancé, we need to start eyeing something big. Easy time zote, you know this person, the flaws, like the strengths and stuff like that. So going to your parents, they're nakwambia like maybe say one simple statement that I don't like that lady because maybe she's from a different tribe. Then you coming back to maybe say to the city and they're like, no, now I need to change, take someone else who is different from you. Yeah. So parents, let your children fail. Let them sleep with the wrong people. They learn from the mistakes. Sleep gani? No. Ni sawa hivyo. No, let me tell you one thing. There are mistakes that we make unknowingly, right? Yeah. But if we don't make these mistakes, we can never learn from them. True. So let them do that, let them learn. Umeguza mali sensitive sana. Tribe. Unajua, sehemu sensitivity.
Wanasema tribe, unapata that apparent mimi nimepelekwa kwa dem. Anasema wewe tupendi wa Kisii. Tunasikia mnajigeuzanga paka. Ushaniona kuniambia nito nakuja. Mimi ushaona nikipita mabasi yako ama venye nimekuja set. Nimepitia fence. Mtu ananiambia ati mnajigeuza paka. What? Mimi I did not choose kuwa Mkisii. Sikukaa na Angel Gabriel nikamwambia nataka unitume kwa Mongina. Nilizaliwa nikajipata niko kwa Mongina. So you don't judge someone ati ni Mkisii. No one chooses kwenye alizaliwa. Let your child marry whoever he wants. Thank you. Ati kuna kitu inanikataza nasikia kuna kitu. Hiyo kitu ni nini? Ati Ogero. I'm unable to breathe. I'm unable to control my tears out of laughter. Guy, madani. Wala mtanipenda tu hivi hapo hivyo nyumbani. Nitafuta machozi after show. Anyway, let me tell you something. When it comes to the kind of people that you marry, of course for me, I'm sorry that I'm a bit traditional in that perspective, but I'm a Disney baby. Nataka happily ever after. Nataka my parents to agree. Nataka kutolewa kwetu nyumbani. But I know that deep down that might not happen. But I trust the fact that the values they put in me to pick the right people are going to make me pick the right people. So you instilled those values. Just trust me enough to know that I know how to distinguish between right and wrong. I know that this is a good person because of this, this, and this. I'm picking this person to be my companion because I know they are going to be a good husband and a good dad. I just don't pick for the sake. So for you to come and say ati mimi simpendi kwa sababu sijui anakulaje, sijui akoje. Unajua Waswahili vile huwa wanakudakua mpaka unakoma. Like huyu sijui unamwona miguu yake vile imeenda hivi, watoto wataka sijui aje. Ni wangu, like let them be mine because at the end of the day mimi nimempenda hivyo vile yako tu, as long as ana roho nzuri na ana bidii, that's all I want. Kasonge weka gear. Remember you said a very important point. Kuna hiyo ni wazazi wamezoea sana kuthreat watoto wao. Ati if you don't, mostly kwanza sisi wasapere. If you don't do what I want, anakuachia Kerumi. Let me tell you something. Kerumi is silent. Let me tell you something. Curse unatoka kwa mdomo yako, but it's God who put that stamp. You know, hakuna venye saizi mamako mzazi atakuja akwambia maybe piga mamako. Atukikataa kumuobey atakukasa. Si yuko na get. Kwa hivyo kasa zikujagi tu ati mama atakuwa anakuthreat. Hautaoa huyu, nimekukasa. It is God who decides. It's God who says yes or no. Mungu anaangalia it's genuine. Number 2, mom, your taste was a pastor. My taste cannot be a pastor. So ni kweli mimi nataka mrasta, mimi nataka baba wa Subaru, mimi nataka mtu kwenda dunda. So there is no way that I'm going to like what you liked, mom. You have to respect that. Parents, this is to you. And pia kwa nini nyinyi vijana wenye mnakontroliwa kichwa na wazazi wenyu, just know that umse mwenye mama yako anakusaidia kuchagua ni unaenda kuishi naye for the rest of your life. This is a permanent thing. You lock yourself there. Mama yako hatakuwa hapo because you see what happens. Mama yako atakuchagulia mokorino member ndio mokorino ufike kwa nyumba wewe ndio unapenda kalongolongo, mama yako ajui like zako ni kalongolongo, unaenda kuteseka huko. Many people who are even cheating is because they allowed their parents to come. Okay, mara moja kama mshahara. Anataka mara moja kama mshahara uko na ujinga. So guys, unajua niko kusema back at home pale nyumbani, please tell us. Tuambie what do you think and what would you advise this? What's her name again? Please. Tell us, what can you tell her? Because as you can see, as much as you're going to take it lightly and laugh about it, she's really going through a lot. That was a lot. And for you, madam, I will tell you to leave that guy. That's a red sign Mungu ameanza kukuonyesha. Untu angeenda kusumbua huko. Kesho tambo umebeba mimba na tumbo ungebeba na mgongo. Muache. So fanya aje pale nyumbani. Ebru TV Kenya is the place to find us on all our social media platforms apart from Facebook at Ebru TV KE. Alafu namba yetu ya WhatsApp ndio hapa. Na mimi naijua. Mimi si Alex 0770-729-366. Until next time, this has been your show. LifeServe Pharmacy is a healthcare provider for genuine medicine. Our main branch is located at Rubis Toll Station, Sabaki, Athi River on Mombasa Road. Our top value is convenient healthcare and dispensing quality prescriptions at the best value proposition. Our main attention spans around providing quality medicine and excellent services to our customers. We're giving 10% discounts on all supplements, hypertension, and diabetic drugs. We also believe you shouldn't pay too much to stay healthy, and that's why we'll match any advertised price on prescriptions and medicines. LifeServe Pharmacy is a healthcare provider with a human touch.